Hi, welcome to the Commerce Code. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ട്രിബ്യൂണൽസ് ആണ്. സോ ജനറലി നമുക്കൊരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് കോർട്സിലാണ്. സോ ദർ ഇസ് അനദർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെക്കാനിസം സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ട്രിബ്യൂണൽസ്. സോ ഇതിനെ ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ കോർട്ട് ബട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ കോർട്ട്. അതിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ജുഡീഷ്യൽ. So now let's understand what is a tribunal, എന്താണ് അതിന്റെ objectives, what all functions they perform, and what is the important case laws. Okay, so the very first thing about tribunal. So tribunals are quasi-judicial or semi-judicial bodies established to provide specialized, speedy and cost-effective justice for specific administrative or technical disputes. അതായത് ട്രിബ്യൂണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് യു സീ ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് എ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ജുഡീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും സ്പീഡി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇവിടുത്തെ 3 ഫീച്ചർ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ. വൺ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്, നമ്പർ 2 ഇറ്റ് ഈസ് സ്പീഡി, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വേ. And for specific administrative or technical disputes. So unlike our court system, ഇവിടെ it is specified. കോർട്ടിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ജനറിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ വിൽ ബി എൻ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്. അവിടെ ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് വരും, സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരും, ക്രിമിനൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരും. ബട്ട് വെൻ യു സീ അബൌട്ട് ട്രിബ്യൂണൽസ്, ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുവാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് അപ്രോച്ച് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ. അതേപോലെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എൻവയോൺമെന്റൽ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അഗൈൻ അതിനായിട്ട് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇഷ്യൂ, അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ദർ ഇസ് എ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ട്രിബ്യൂണൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്. ആൻഡ് വെൻ യു സീ ദ പ്രൊസീജിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി കോസ്റ്റ്, when compared to the traditional court system, ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ്. and this is more quick in nature. They act as a middle ground between administrative department and traditional courts. Now let's see what is its judicial function. So എങ്ങനെയാണോ ഒരു കോടതിയിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് വന്ന് ഒരു അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് along with their evidence, and this will be heard by the third party, that is the judge, and a decision will be given based on that. Similar thing is happening in tribunal. So judicial function നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it performs judicial or quasi judicial function and hear disputes. Number 2, evidence examination. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വേഴ്സറിയൽ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ കോടതികൾ എങ്ങനെയാണോ എവിഡൻസിന്റെ ബേസിസിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്, ഇവിടെയും ദർ ഇസ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസസ്. ആൻഡ് സോ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന എവിഡൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ദ ഡിസിഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ, സേ ദ ജഡ്ജ് or the neutral third party. So ഈ ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കർ എടുക്കുന്ന decisions are binding on both the parties, just like the court orders or judgments. So unlike traditional courts, tribunals follow simple procedure, maintain less formal settings, and include subject experts alongside judges, combine legal knowledge with technical expertise. അപ്പം unlike the കോടതികളിൽ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോളിനപ്പുറം when it comes to tribunal, they will be expert in that particular field. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ GSTയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ GSTയിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയ ഒരാളായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡിസിഷൻ മേക്കർ, അല്ലെങ്കിൽ he will be accompanying the judge. Okay, so what are the objectives? എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രിബ്യൂണൽസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത്, അല്ലെങ്കിൽ what is its main purpose? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ബാക്ക്ലോഗ്സ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ കോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ദ കേസസ് ആർ ഹ്യൂജ് ഇൻ ക്യൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ ഈ ബാക്ക്ലോഗ്സ് അഡ്രസ് ചെയ്യാനും അത് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് യു ഹാവ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയാസ്. അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമെയിനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന കോടതിയിൽ പോയാൽ റിസോൾവ് ആകും എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി ബാക്ക്ലോഗ്സ്. ദെൻ യു ഹാവ് സ്പീഡി ജസ്റ്റിസ്. അതായത് when it compared to the procedures, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോർട്സിൽ വരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം അഗൈൻ ട്രിബ്യൂണൽസ് ആർ more quick in nature. Then expert adjudication. സോ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കേസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമെയിനിൽ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫൈനലി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്. സോ സിമിലർ ദിസ് ഇസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദി നോർമൽ കോർട്ട് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് എക്സ്പെൻസീവ് ലിറ്റിഗേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫോർ കോമൺ സിറ്റിസൺസ്. നൗ moving on to the constitutional framework and key features. Okay, so നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ
പാർട്ട് 14A ട്രിബ്യൂണൽസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് ഇൻ 2 ആർട്ടിക്കിൾസ്, ആർട്ടിക്കിൾ 323A ആൻഡ് 323B. സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ 42nd അമെൻമെന്റ് വഴിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 323 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽസ് ഫോർ സർവീസ് മാറ്റേഴ്സ്, അതായത് കാറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ, സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ദെൻ അതർ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഫോർ ടാക്സ്, ലേബർ, ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ഇൻ നേച്ചർ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, സിമ്പിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൊസീജിയർ, expert members with technical knowledge, cost effective and faster disposal, appeals to higher courts preserved. Now കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ, നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ, ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി അപ്പലേറ്റ് ബോഡി. നൗ കുറച്ച് ലാൻഡ്മാർക്ക് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ എൽ ചന്ദ്രകുമാർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇതിനകത്താണ് ദ പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ഹൈ കോർട്സ് കനോട്ട് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. Tribunals decision subject to review by high courts. Tribunals are supplementary, not substitute for courts. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഈ ട്രിബ്യൂണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർട്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത്. അല്ല, റാദർ ടു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽസിന്റെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്സിന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്പർ 2, മോർ ദൻ റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് പവർ. നമ്പർ സെക്കൻഡ് കേസ് ലോ ഇസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ആർ ഗാന്ധി. ഇതിനകത്ത് tribunal independence must be maintained. Proper qualifications and appointment procedures for members are essential, and it also ensures judicial standards and independence in tribunal functioning. Okay, so ഇതിനകത്ത് ട്രിബ്യൂണൽസിന് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് പ്രൊസീജിയറിലും ഒക്കെ തന്നെ ദർ ഷുഡ് ബി സം ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി മദ്രാസ് ബാർ അസോസിയേഷൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ട്രിബ്യൂണൽ സ്ട്രക്ചർ മസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ്. Strengthened autonomy and impartiality of tribunal members. This is important because tribunal is like a blend of administrative function and a judicial function. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനെ സെമി ജുഡീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൈല്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് മദ്രാസ് ബാർ അസോസിയേഷൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ഫൈനലി ദിസ് ഇസ് മോർ ഇൻ ടു ഇത് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ട്രിബ്യൂണൽസ് ആർ ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ദി കേസസ്, ദി കോർട്സ്, ആൻഡ് നോട്ട് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് ജസ്റ്റിസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ, ആൻഡ് ദേ ആർ സ്പീഡ് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ട്രിബ്യൂണൽ. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ നോക്കി, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി, ആൻഡ് ഫ്യൂ കേസ് ലോസ്, ഓൾസോ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ്. So if you need any further details or further lectures on this, please do DMS. Thank you.